Atiro tagajia ni sherike kwihanda wega thaa ithatu na nicio tukungihoka no atiria thayo ni ithaa ringi na rio riega ya gutamburukiria muramati makihanika guku bururi-ini rodumwe na nja wa bururi nie njitagwo Mureithi Waicura. Kamiti ya ithurano na mihaka bururi-ini IEBC ni yandirire wiyandikithia wa aikia a kura wothe bururi-ini kwambiriria tariki 29 mweri-ini twerekeire wa kenda. Uhoro uyu heanitwo ni muikariri gitia wa kamiti ino niwe Erastus Ethekon uria ugite matafanitie mihang'o ino utigirira gutire mukenya o wothe ukinyitie ukuru wa miaka 18 ugatigwo na thutha hari githurano kia tariki 10 mweri-ini wa kanana mwaka-ini wa 2027 undu umwe na ithurano nini iria itanyitwo kuhanika mweri-ini wa 11 icigo-ini itiganite gothe bururi-ini. Githina bre ripoti ni ngene ati mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ugite na baya beojithi aria maraingira ruhonge-ini rwa utungata wa beojithi bururi-ini niruo NYS ni kwambatirio kuma 2018 nginyagia 100,000 woyani-ini ukite itemi-ini ya gutigirira gutire mundu watigwo nja amu kuhetukira NYS. Beojithi aingi ni mathiite na mbere na kwigwatira ungihiriru wa maundu matiganite ta kwagirithia kwigwatira kothi cia moko undu uria hauturite mieke mingi ya mawira kuri beojithi haritie maya hindi ya igongona ria kurekereria makuruti ya NYS mwena wa Girigiri kaunti-ini ya Naikuru. We are reforming NYS itself. Recruitment is expected to expand from 20,000 to 100,000 by 2028. NYS is becoming a productive enterprise in agriculture, engineering, construction, textiles, and hospitality. Nearly 1 million young Kenyans join the labor market every year, but too many are without opportunity. That is why we are implementing a bold, multi-pronged strategy to create jobs, expand opportunities, and empower every young Kenyan. Across every ward in Kenya, 100,000 young people will each receive 50,000 startup capital. Next month, the first batch of 54,000 young men and women will receive these funds and begin their training. Through the Hustler Fund, 26 million Kenyans have so far accessed affordable credit. A whopping 72 billion has been disbursed and 5 billion shillings saved in the Hustler Fund. In addition, more than 5 million young Kenyans have improved their credit scores, opening doors to bigger loans of up to 150,000 and new opportunities for enterprise. I wish to acknowledge the cordial and complementary relationship between the national government and the county government in delivering services to the public as mandated by the Constitution of Kenya 2010. And I wish to assure you that Nakuru County remains fully committed to collaborating with you and your government in advancing the development. Thina mbere ni ati shida wa kuhagurwo kwa governor wa county ya Kirisho Eric Mutai na uthiete na mbere bunge-ini ya Senate muthia ari thiko ya keri ya guthikiririo gwa shira uyu kuria kana kuria ni muira thutha wa muira mathiete na mbere na guthurimo ni mawakiri ya mwena wa bunge ya Kirisho ndomwe na mawakiri a governor Mutai hagurito rita ria keri ni bunge ino thutha wa gukorwo
akuhonokio ni bunge ya Senate mwaka muhituku riria ahagũrĩtwo rita rĩa mbere aracukĩrwo mahĩtia maungumania wa kĩgĩna kĩa mũingĩ ũndũ ũmwe na ũhũthĩri mũũru wa wabici yake na hĩndĩ ya gĩkaro gĩkĩ yakĩhĩri nĩ ũtumũrĩte mũndũ gwĩtwo Mutai agĩtabania tabarĩra itiganĩte cia kaunti ĩno iria imwe ciacio cionekanĩte tarĩ wanangĩki wa kĩgĩna kĩa mũingĩ na rĩu mwena wa bunge ya kaunti ĩno ũgĩtongorio nĩ wakiri Elisha Onyango ũkĩenda Mutai kũrutwo wabici-inĩ na rĩu maitho mothe makĩrekerio kũrĩ bunge ĩno ya Senate kũmũhonokia kana gũkindĩra kũhagũrwo gwake. How is that SMS generated? Is it a special SMS that runs through a system? Yes, it emanates from a county assembly. From county assembly. Yes. How about generation of invoices that pertains your per diems and other payments? You still do that through the same system, correct? About the invoices, that is now the work of the accounts department. But how do you make claims for your allowances? Isn't it through a system that has been generated and used by the county assembly? Yes. So you have interacted with this system since 2018, since when the time you came to the county assembly, correct? You have used that system for other functions, correct? Yes. And you have been trained on the use of that system on other functions, correct? No, the system I mean is the SMS, the replies of the messages that comes to my phone, my mobile phone. No training. But have you had any challenges in the use of that platform that has been internally developed by the county assembly? Have you had any challenges yourself? No challenge, because it's replying of messages. So the only challenge you had was the use of electronic voting and not for any other purpose. Don't you feel that is too convenient for the senators to believe? Yes, but... Thank you. Thank you. You've answered my question. I move on to the next issue. Mr. Cheruiyot, has the county assembly provided you with a laptop paid for by taxpayers' money? Yes. What was the purpose of you getting a laptop paid for by taxpayers' money? For us to be using on our proceedings. For proceedings? Yes. Including electronic voting, correct? Yes, which we have not been Thank you. inducted. Thank you. Let me go specifically to the affidavit you have sworn before this House. That is the affidavit dated 23rd August 2025, correct? The one appearing at page 128. Yes. All the way to page 130, correct? Yes. You confirm that it is a joint affidavit. It is not an affidavit sworn by an individual. Yes, it's a joint affidavit. And therefore, the contents of that affidavit are contents that have been owned by two people and not one person, correct? Those are Yes. not just your averments, but averments of another person, one Edna Tonui, correct? Yes. When did you appear before a commissioner for oath to swear this affidavit? Do you recall appearing before any commissioner for oath? 23rd day of August. Where, specifically? Kericho. Which office? Imarisha Cable. Give me the building and a number of that advocate. Katwa and Kemboy Advocates, 5th floor, Transnational Plaza. So this affidavit was sworn by Katwa and Kemboy Advocates, correct? Yes. So that then you did not appear before Chebet Ngetich, the commissioner for oaths. Or are you telling me that Chebet Ngetich works at Katwa and Kemboy Advocates? You did not go to any other advocate to swear this affidavit, correct? Yes. You did not. And therefore you did not appear before a commissioner for oaths, one that is said to have commissioned this document, Chebet Ngetich, correct? Tugithii na mbere ni ati thirikari ni iranĩire mũbango mũitheranu wa meharĩria ma kĩrathi kĩa grade ya 10
kira gikambĩrĩria Januari mwaka ukite wa 2026 rungu rwa mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBC. Maya marũmĩrĩire kumana na mateta kuma kũrĩa anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo makiuga gũtirĩ na meharĩrĩria maiganua na kũrĩa minista wa gĩthomo bũrũri-inĩ nĩwe Julius Migos Ogamba gũkĩrĩ ũguo agĩteanĩria wagagu ũcio akiuga thirikari nĩrĩkĩtie meharĩrĩria ma kuma grade ya 9 gũthiĩ nginyagia grade ya 10. As a government, we are prepared to transition our grade 9s to grade 10 using the 3 pathways, that is STEM, social sciences, arts and sports, creative arts and sports. And to let you know that the students, the learners are already choosing their pathways and choosing the schools. And just to assure parents and Kenyans in general that the government is prepared to ensure that that transition is smooth and it's 100% transition like we've done before. So we've transitioned them from grade 8 to grade 9, which was much more difficult because we didn't have the infrastructure. Remember, we had to do 23,000 classrooms to ensure that grade 9 is properly settled. But transitioning to grade 10, there are no infrastructure challenges because remember last year there was no Form 1s and the senior schools had already prepared the infrastructure for that space, and they are going to do only 3 years in senior schools. That is grade 10, 11 and 12. So we are prepared for that transition, and the students have opened this week, and as I said earlier, last week we are going to ensure that capitation is in this week, and in fact it was released yesterday by Treasury. We expect it today in the ministry, and by end of week it should be in the school account so that the learners and the head teachers do not have any challenge because it's a short term. So we are now moving to ensuring that the textbooks for grade 10 are being prepared and will be in schools by December so that the transition is smooth. You are also aware that we are doing 1,600 laboratories which will start next month, and by December they'll be fully done and properly the instruments will be in place. So we are moving towards that transition as smoothly and making it as smooth and as seamlessly as possible. Na turoshega ina githomo ni ati thirikari nene ni thukeire ministry ya githomo kigina kinene budget-ini ya mwaka uyu wa thirikari wa 2025 na 2026 na ya muigana wa shilingi bilioni 700 na tauria munini wa mutongoria wa bũrũri Professor Kithure Kindiki atarĩirie arĩ thukuru-inĩ wa muthingi wa Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a hindi ya kuhumbo thũmbĩ kwa arutwo wa thukuru wa kothi cia moko wa Murang'a Technical Institute. Kĩgĩna kĩu kũhũthĩka kũgacĩrithia mathomo ma thukuru cia muthingi, secondary, TVETs, colleges, rodoma na mathukuru ma universities. Cukuru-inĩ ya muthingi ya Maragwa mwena wa Ngĩnda gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ kuo igongona rĩa kũhumba thũmbĩ arutwo 481 a cukuru ya kothi cia moko ya Murang'a Technical Institute rĩgũthiĩ na mbere. Na nĩ hĩndĩ ya igongona rĩrĩ munini wa President Professor Kithure Kindiki ũrĩa uma mũgeni wa gĩtĩ oigire atĩ mwaka-inĩ ũyũ wa thirikari ministry ya gĩthomo nĩ ĩragaĩirwo kĩgĩna kĩnene kĩrĩa nĩ gĩa ciringi bilioni 702 nĩguo kũrũgamĩrĩra mathomo gwatona kũrĩha arutani mĩcara. Ningĩ Professor Kithure Kindiki nĩ eranĩire atĩ thirikari nĩ ĩnyitĩrĩire na njĩra nene mathomo ma CBC marĩa rĩu matuĩkĩte ma CBE marĩa mahũrĩtwo honge-inĩ ithatũ arĩ mathomo ma science, social science, gwata nginyagia mĩthako kana taranda, akiuga atĩ thirikari nĩ yakĩte mũigana wa irathi 23,000, 16,000 igĩakwo na kĩgĩna gĩa kuma kũrĩ ministry ya gĩthomo na 7,000 igĩakwo na kĩgĩna gĩa thirikari nene kĩa ũkũria wa matũũra. The government takes education seriously. The government of Kenya considers education as one of the pillars of our national development and transformation. That is why we are spending nearly 30% of all the resources of Kenya. Nake minista wa gĩthomo ũrĩa gwĩkinyĩtie mambura-inĩ macio nĩwe Julius Migos Ogamba nĩ eranĩire atĩ thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kũrekereria mbeca cia mathukuru cia capitation cia rũtha rwa gatatũ, akiuga kiumia-inĩ gĩkĩ nĩguo igũkorwo igĩkinya macukuru-inĩ. The issue of capitation that has been requested that have been asked by the member of Murang'a County
I want to confirm, Your Excellency, that the capitation for third term has already been released. It is being worked on from the Ministry of Education as we speak and should be in the accounts of the various schools within the week. Mubuke wa Maragwa Miri Waithira wa Mauano rio kunyitete munini wa president ugeni igongona-ini riu na mubuke wa Guthukio Sabina Wanjiru wa Chege mendekithitie kiharo gia Gakoigo kiria miaka ya hau kabere kiahuthikaga ta kiharo kia monanio ma urimi gukorwo gigithondekwo weru kuria munini wa president ameriirie ati giguthondekwo ni mbiraru. I know this is something that we had discussed at the State House. The members of parliament present, including our governor, remembers that we had agreed that it was Gakoigo because it is the biggest field that we have in Murang'a County. How it went to be Bobi, that is only 4 acres, and this is 9 acres, I do not know. Wamaua uendelee na kazi. I support you on the issue of Gakoigo Stadium. Your Excellency, Gakoigo ilikuwa showground. And it is very prime. Hata kama tutaenda Mombi kama watu wa Murang'a, we still request that the second chance we get tupate hiyo Gakoigo Stadium. It is true Gakoigo Stadium is supposed to be upgraded. It is true your leaders met the president and reminded him of that pledge. And it is true also we will build Gakoigo Stadium. And therefore you give us like 2 months, we finish the procurement process. I am the one who will bring the contractor for Gakoigo. Iguru ria uguo atongoria kaunti ya Murang'a matongoretio ni mubunge mutumia Betty Maina ni macakaite gutharara kwa mathomo ni undu wa unyui utari kihariro wa njohi urio cungiriirio ni biashara cia wendia wa njohi kuigwa hakuhi na macukuru. Munini wa gavana agitetera thirikari ya Murang'a na kuga ati endia a irabu cia njohi aria mataheirwo marua makoretwo magitwarithia wendia ucio wa irabu kurumirira mukana wa igoti. Kwanza, Deputy Governor kama umeinama hapo, the governor has been licensing bars operating near schools. I don't know how we can support education kama pombe inauzwa nje ya shule. Gituikania weru wa mohoro ma GTN TV kuma Genda Maragwa Murang'a the county. Jitikaga Muthoni wa Gitau. Baigi Muthoni ni ripoti na tukamba gukorwo tukihumukoro hanini ni ndirahuruka na mange maingire wakorwo kihera mitambo-ini. Kimenyithia riu nduka iria ikurikanire Nyeri yothe ona bururi mugima wendia-ini wa indo cia electronics, electricals na machini nguthi niyo Shalom Electronics Nyeri ni tukite na wathi mweru chwa tondu riu wenda ithei cia guthia mutu ni uciona guku machini cia guthandura mbembe na ngimbo, shaft cutters, lattery, generators, machini cia guthambia ngari ciothe ni kwa wiki toguo tu wionere mariko kwagira mathitima ona gasi TV cia kiriu woofers ni tondu wa rwimbo na mohoro kwa wigi. Shalom Electronics Nyeri tukwendagiria indo original cia hinya na cirĩ na warranty. Tucerere Nyeri town o house stage ya Mathari na no twikaga delivery kona ciothe cia bururi. Tuhurire thimu kugerera 0723 150 839. Shalom Electronics Nyeri muci mwega wa indo njega cia electronics, electricals na machini nguthi. Uragura indo cia utherua electronics irio na ingĩ nyingĩ goro nikie cera Emmanuel Supermarket wĩgwatĩra indo ici na thogora wa thĩ biũ oho wĩna mweke wa gũcagũra kĩrĩa ũrenda ambu tũrĩ na indo mĩthemba ĩtiganĩte tũcere supermarket-inĩ citũ taũni-inĩ Othaya, Kĩawara, Kĩrĩa-inĩ, Kangema, Mũkumbo-inĩ na Kamune wĩke gũkenera motungata maitũ amu kũiganĩra gwaku nĩkĩo gĩkeno gitũ. Gutuika muciari ni itua ria bata muno muturire-ini riria mundu atuaga ihinda ria kinya. Indi kuhuthira njira cia kubanga uciari ni njira ya gutigirira niwebanga wega muturire-ini waku na wa ciana ciaku. Wikinyie Mari Stops Kenya tugutare na tukuhe njira njega cia kubanga uciari niguo ugie mwana ihinda riria ubangite. Ka ucemani na ataramu aitu a gikiro kia iguru ungikorwo
Ũngĩhũra kĩũria kana kwenda kuona ndagĩtarĩ, tũma ndũmĩrĩri ya WhatsApp kũgerera 0709819001 kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0800720005. Oho no wĩkinyie kiriniki-inĩ itũ Nyeri Town harĩa Pumpkin House ground floor Kimathi Street kana ũhũre thimũ kũgerera 0721482560. Hello Thaa Foundation. We are Railway Children's Home. Kwa majina naitwa Dr. Susan Owol Jogona, ni mimi mwanzilishi wa Eroi Hope Center. Eroi Hope Center tuko na Eroi Children's Home na Eroi Outreach Mission. Siku ya leo tuko na furaha kukuwa na watu watatu hapa. Asanteni sana kwa kutucelebrate. Tumefurahia sana na tunawapenda tu sana. Thank you for impacting our lives and changing our story. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Man Limited nĩ makurehire broti hado prime na cia thogora wa muhuko waku mena ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa wĩriragĩria kũgũra matu thĩinĩ wa Zawadi Gardens. Broti no ciringi 199 Kangundo Road Kantafu broti marakwenderia na ciringi 375 peke yake, na Juja Farm hakuhĩ na Athi Shopping Center broti no ciringi 799. Title deeds iri ready na site visit ni free. Ũhoro makĩria macerere Ruiru Town, Greek Towers, second floor, S2 ginyagia F12, kana ũhũre thimũ namba 0746 888 111. Pata ploti, pata title na Brickman Limited. Nĩ tũnduka tũthiĩ na mbere na Mutamburuko Thaa Ithatu. Mũcirithania mũnene bũrũri-inĩ Martha Kalambo Koome nĩ ahĩtithĩtie mũikarĩri gĩtĩ mwerũ wa komishoni ya maabitha borithi nĩwe ndagĩtarĩ Aman Komora hamwe na Angelina Sipalo ta mũmemba wa komishoni ĩno, akĩaria hĩndĩ ya mĩhang'o ĩno arĩ igoti-inĩ itũgĩru rĩa Supreme mũciĩ mũnene wa Nairobi. Koome orĩtie maabitha borithi kutaga wĩra wao na njĩra ya gĩtĩo hatarĩ kwagagia Kenya makĩria hĩndĩ ĩrĩa maraikia mũndũ ngono. And exercise the powers devolving upon me by virtue of this appointment without fear, favor, having been appointed as a member of the National Police Service Commission, do swear that I will at all times obey. Your appointment followed a very competitive and transparent process, reflecting confidence in your abilities, character, and commitment to public service. I echo the words of Mr. Buki when he said, looking at all the factors, you are the very best for these positions. So as we promote this constitution, you are the custodians of the vision of democratic policing. This is a solemn duty that demands building a police service that is professional in conduct, humane in approach, ethical in character, responsive to the needs of all, and above all respected by the people it serves. For the life of me, I've never understood why a police officer would have to crowbar a citizen before arresting them, even if they are not resisting arrest. Why they have to be rude and they use uncouth language towards citizens. I assume this office with full awareness of the heavy responsibility it carries. The men and women in uniform who look to this commission for leadership
as well as the millions of Kenyans who deserve effective and trusted policing services, have legitimate and high expectations. I pledge to serve in this role with utmost professionalism, diligence, integrity, and fidelity to the Constitution and laws. Na rutokeri koteti ni ati kiama kia DCP kaunti ya Kirinyaga negiokereire thirikari ya Kenya Kwanza makimikuruhania na ugumania urokoretwo ugithie na mbere guku bururi-ini na makiaria thutha wa gutabania ithurano cia arugamiriri kaunti-ini ino matongoretio ni murugamiriri wa kiama giki Kiguru Kahiga maugite ndamathia ya ugumania ikoretwo iri kironda kinene bururi-ini na riu makihariria kweheria mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto hamwe na thirikari yake wathani-ini mwaka-ini wa 2027. Mwandĩki wa mohoro Njuguna wa Kamuce nĩ araithĩrania ndeto ici. Hĩndĩ ya ithurano cia utongoria wa kiama kia DCP kaunti-ini ya Kirinyaga mwena wa Kutus nĩkuo mokĩrire thirikari ya Kenya Kwanza makĩmĩkuruhania na ugumania ũrĩa ũkoretwo wongererekeire gũkũ bũrũri-inĩ. Mũrũgamĩrĩri wa kiama gĩkĩ Kiguru Kahiga augĩte mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ ũtongoretie harĩ ugumania thirikari-inĩ, mbunge ya bũrũri ĩkarũmĩrĩra akiuga ugumania no bũrũri ũracokia na thutha. Gutire mundu taramenya ati na ndurabatara nginya kwirwo na methali iriku ati Kenya hau tukinyite twi so corrupt, maundu maitu ni so corrupt ngigia kuheana services ona iria basic ni irare mathini wa bururi uyu tondu tucoketio handu haraihu muno na ku hindi ya President Moi indiria ngigia gutire obisi ungiingirire ona emwe utakuwite ihaki. Mũrũgamĩrĩri wa atumia kĩama-inĩ gĩkĩ wa Ngeci wa Warũĩ akiuga rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ mũbango-inĩ wa SHA nĩkuo ungumania wĩhĩrĩirie na Kenya kwaga ũtungata mũkinyanĩru wa ũrigitani. He mbeca ciatengetwo kando 861 billion na mbeca icio ciarĩ citengeirwo orphans and vulnerable children na elderly kana andũ arĩa akũrũ na andũ arĩa makoragwo na mawathe. Mbeca icio cigacetwo kando niguo o mũciĩ ũkaheagwo 880 shillings per month. No rĩu mbeca icio citironeka na andũ arĩa maristĩtwo twathiĩ kũrora nĩ marakolapsire nginya system. Rĩu nĩ mehĩtĩte kũng'ethanĩra na atongoria Kenya Kwanza nĩguo gũkamarutwo ũtongoria-inĩ wa bũrũri gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027. Na rĩu nĩ ũrona nginya o ũguo tweciragia kana o ũguo kwĩragwo na ũguo kũrĩ tondũ nginya president mwenyewe nĩ araugire they are corrupt. So there is a lot of corruption kwe ambunge itu na atongoria itu na nikio turenda a new breed of leadership na aria mathuritwo na ni maremirwo ni gutongoria tuge atiriri they have failed us. Corruption. Atongoria matongoretio ni muikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ Justice Munene nĩ meranĩire gũtungatĩra mũingĩ na gũtigĩrĩra nĩ marehe ũgarũrũku ũtongoria-inĩ hamwe na gũkorwo na waragania kĩama-inĩ gĩkĩ. The most immediate thing that we are going to address in our party is an issue called inclusivity. We are going to work very hard to make sure that our party belongs to everyone. Handũ-inĩ ha GTN TV kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga, rĩtwa rĩakwa nĩ Njuguna wa Kamuce. Tukimurika cia kĩhani atĩ itu rĩa kĩhani rĩrokire kũgomera taũni ya Thika thutha wa mwĩrĩ wa mũndũrũme ũmwe kũithũkio ũtiganĩirio hakuhĩ na borithi ya Thika. Kũringana na aikari a Thika marekwĩra mũndũrũme ũyũ oragĩirwo kũndũ kũngĩ na mwĩrĩ wake gũcoka gũtiganĩrio mathaa-inĩ ma rũcinĩ hakuhĩ na rũgiri rwa borithi ya Thika kaunti-inĩ ya Kiambu. Nake Amos Kamenyi arĩ na ici. Mathaa-inĩ ma kĩroko thaa ĩmwe nĩrĩo mwĩrĩ wa mũndũrũme ũhithũkirio nĩ hetũkĩri, mwĩrĩ ũtarĩ na nguo ciothe. Inaonekana mwili yake ni kuchapwa, alikuwa amechapwa kichapo kubwa yenye alikuja hapo akazindiwa akalala hapo akakufia hapo na amekaa hapo masaa mingi sana. Mimi nilifika huku 6 na nilimpata tu hapo kama amelala hapa. Kunamaanisha kuwa security yetu iko chini kabisa. Ndio sasa mtu hawezi toka huko akuje akufie nje ya polisi. Kwa hivyo tunafaa wale wanapiga patrol kwa makini, wanaangalia walinde wananchi
si kuharasi wananchi, walinde wananchi na kuangalia chenye kinatendeka. Mwili wa mũndũrũme ũtwarirwo nyũmba-inĩ ya kũiga ya General Kagotheka wateirwo gwĩkwo ũthuthuria nĩguo kũhithũria kĩrĩa kĩracũngĩrĩria gĩkuũ gĩkĩ. Unaona, na ni uchungu sana kwamba kuona mtu amejikunja mpaka anakunja mdomo na amekunja mkono, amekunja ngumi. Na yani alikuwa anajaribu kujidefense, unaelewa? Alikuwa anajaribu kujidefense mahali, lakini hakuna defense mwenye alikuanga hapo. Mimi kama jensi na niuma sana na ni uchungu kutoka ndani ya roho yangu. Agikira ndeto ĩno mũkonde na njĩra thimo komanda wa borithi gĩcigo-inĩ gĩa Thika Lawrence Mũchangi nĩaugĩte nĩmambĩkĩte ũtũri wa gũkũrana kĩrĩa kĩoragĩra mũndũrũme ũyũ, akĩũria arĩa moĩ mũndũrũme ũyũ kwĩyumĩria, ningĩ akĩrĩra aikari a Thika ũgitĩri mũgacĩrithie. Andũ-inĩ ha GTN TV rĩtwa rĩakwa nĩ Amos Kamenyi. Tukitigana icio cia Kamenyi nĩ atĩ mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩorĩtie thirikari kũrekereria mbeca cia mathukuru nĩcio capitation nĩguo mathukuru mahote kũrĩha mathirĩ marĩa menamo, kũrĩa ningĩ orĩtie thirikari kuongerera mbeca ici kuma ciringi 22,400 harĩ o mũrutwo o mwaka nginyagia ciringi 32,000 harĩ o mũrutwo. Ndĩndĩ no na ũrĩa ũkwaragia thukuru-inĩ wa mũthingi wa St Mary's Kĩharũ kaunti-inĩ ya Murang'a ni atateire kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra kĩa NGCDF, akĩũria thirikari kuongerera kĩgĩna gĩkĩ ithenya-inĩ rĩa gũgĩteanĩria, akiuga kĩgĩna gĩkĩ nĩ gĩkoragwo na ũguni mũno makĩria matũra-inĩ. Cukuru-inĩ ya mũthingi ya Maragwa mwena wa Ngĩnda gĩcunjĩ. And I want to remind my brothers and sisters, when you are in government and when you are running the affairs of government, you cease from promising. Where you are, you have all the instruments of doing what you are promising. And therefore Wakenya wanauliza kwa heshima, hii mambo ya serikali leo iko masomo ya bila kulipa, kesho si ya kulipwa. There is no better way to demonstrate if the government is committed to free basic education other than sending full capitation to our schools. And we are asking the Ministry of Education and the National Treasury. Sasa muhura tumeanza ya third term. Ile pesa mumetuma juzi imekuwa ya madeni ya kitambo, kwa sababu there were arrears even in the last term. So we are requesting now that you are in third term, tafadhali mutume pesa yote ya capitation katika mashule zetu zote za Kenya. And even the arrears that are there, ile haijatumwa hapo awali, those arrears remain as debts in our schools. Na kama ni madeni yiko katika shule, tafadhali wale wanahusika mutume hizo fedha so that our schools can clear their debts with their suppliers. Nimeona mjadala iko katika Kenya kwa maneno ya NGCDF. NGCDF is one of the ways that resources come down to the people. And when you are elected as a leader in a developing country like Kenya, you are elected as a leader to build the country. Unachaguliwa ujenge. When you are elected as a leader in a developed country, you are elected to run the country because it is already developed. Kenya bado tuko pahali ya mijenzi na mijengo. Na CDF inasaidia kujenga mijenzi ama majengo. Yale inasaidia community kwenda mbele. Kama mashule, kama mambo ya security. The discussion in Kenya should not be about whether CDF should be there or not. It should be about increasing the money that comes through NGCDF. Kwa sababu wale wana decide vile inatumika ni wana Kenya wakipitia wale wamechagua kwa nyadhifa za kuwa wabunge. The deficiencies we have in the system are the ones that necessitate interventions like bursary programs. Na kama serikali pengine inaona consolidating bursary is better, then the condition should be, kama tunaweka bursary pamoja, na ingekuwa hata mwafaka mzuri sana tukifanya hiyo, fanyeni mambo ya free basic education totally free. Because once you do that,
we will not need to give bursaries kama kwa wale wako katika shule za day schools. So gitigana ni shige nyina githomo ni ati riri wagi wa mawira bururi-ini uthiete na mbere na kwihiriria ngirimiti ya Kenya na bururi wa Jerumani hetwikite mwigitio kuri makomi ma Kenya haria makoretwo makiha thabari kuongerera ugi wao na kuyukia mieke kihiri ya mawira iria iri bururi-ini ucio kuringana na riboti ya ruhonge rwa ndari bururi-ini makiria ma ayuthi milioni 1.2 milioni nio marikaga thoko-ini ya mawira o mwaka ihinda-ini riria gicunje kinene kiaho gitikoretwo kigite na mweke wa kwigwatira mawira macio. Makiria ma yuthi milioni 1.2 nio marikaga thoko-ini ya mawira o mwaka, aingi magithinikanio ni wagi wa mawira kumana na gukundera kwa iganda na biashara ingi kiringithania na namba ya andu aria mabataraga mawira bururi-ini. Niguo kunyihia namba ya yuthi aria matindaga makiurura ni kwaga wa gwika, ngirimiti ya Kenya na bururi wa Germany yawandikani irikanite kwambia guciara matunda thutha wa kuhe makumi ma Kenya mwigitio, aingi makiyukia mieke kihiri iria ikoretwo ikiyumiria bururi-ini ucio. Currently I'm an A1 student in German language, and I appreciate the partnership between MKU and the German institute, where they are helping not only create employment opportunities but also give students like us a chance to go and work outside Kenya. In Germany there are many job opportunities available, so if someone actually checks what they qualify in, they can actually get jobs there, and it's good for both parties. Aingi aria makoretwo magithie kuongerera ugi wa kimathomo na thutha-ini kwigwatira mieke ni arutwo aria maugite uyu ni mweke mwega wa kunorwo makiria niguo mahote gutungata. Tuge focus na unemployment goko bururi witu, andu aingi mangihota guthie na kou mahote guthoma, githomo kiu meguthoma na kou moke guku Kenya mahote ku expand ne ku solve unemployment. Hindi ya kurekereria gikundi kia arutwo 29 aria matanyitwo guthie Germany kuma university-ini ya MKU, Joachim Stamp uria ni commissioner agreement-ini ya Kenya na Germany augite namba ya arutwo aria marabatarania iguthie na mbere na kuongererwo. We have a fruitful migration agreement between Germany and Kenya, and we fulfill it with life, and I'm very happy to be here at the university today, and we are happy to welcome motivated young Kenyans in Germany, and we're looking forward to see them in Germany. Mwena-ini wake Vice Chancellor wa University no Degracius Jaganyi kiuga tomana thi marathie Germany, kiuga mieke makiria ni hinguriirwo matereba andu aria mohegereire uthondeki-ini wa mitambo ya kiriu hamwe na ataramu angi. Sent out 29 apprentice students who are heading to Germany for the nursing apprentice, and we are very happy with that one. So it has been a day that is actually very fruitful. It's one way of making sure that our youth have opportunities outside the country, and we are very happy with the collaboration that we have got with the German institution, and we are hoping that it will continue to grow from strength to strength. Giripotera GTN TV, Njetago Makanya wa Derito. Mwana wa kahii ni athingatitwo kwiyumiragia riria kuri na ithimi itiganite cia mirimu amu ni njira imwe ya kuhonia mirimu iria ihonagwo kungikinya ni ya menyo oro gatene ni ritana rirekereirio ni kaunti ya Nyeri hindi ya utungata wa ithimo cia mirimu itiganite inyitanire na kaunti ya Nyeri na AMREF gukorwo matuite muthenya uyu ari ni muthenya wa kugitira mwana wa kahetu Muthoni wa Wagathu ari na ndeto ici.
Kũrũmbũiyo gwa mwana wa kahĩĩ gũkoragwo kũrĩ ũndũ ũtonekanaga kaingĩ, no mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ, mwana wa kahĩĩ nĩaririkanĩtwo na njĩra ya mwanya kũrĩa akorirwo akĩrigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte ta cukari, thĩna wa maitho, mathĩna ma meciria o nginyagia kansa ya mũthiori, maya magĩkinyanĩrio nĩ thirikari ya kaunti ũnyitanĩri na gĩkundi kĩa AMREF. Today is a free consultation, a screening services that we are providing, and therefore everybody is allowed to come and be screened, all men. Our aim is actually to do more of screening. We are treating, yes, but we really want to do more of screening of those diseases so that we can, if there are patients who have conditions that they are not aware of, we can start early their treatment process or plan. Mũrũgamĩrĩri wa mĩbango ya AMREF Health Africa, Dibora Kioko, augĩte bata wao mũnene nĩ gũtigĩrĩra arĩa matakoretwo magĩkinya mathibitarĩ-inĩ nĩ mareherwo motungata maya handũ hamwe, o ũndũ ũmwe kũrora mwana wa kahĩĩ ũrĩa ũriganagĩra kaingĩ matukũ tũrĩ nĩguo kũmarigita mĩrimũ ĩrĩa ĩmagũmagĩra na kũmĩtambũra matarĩ acerere kũrigitwo. Our main reason is that we want to be able to access those men who have not been able to come for the clinics and be able to screen them, identify their challenges early, be able to treat them and manage them, because as we screen and they get their diseases late, when it is complicated, it becomes very difficult for the treatment. Rĩu athuri makĩũrio meyumagĩrie gũthimagwo amu kaingĩ matikoragwo makĩyumĩria kwamũkĩra nginya ithimi. Oho makiuga ũtungata ũyũ nĩ wa bata kuona nĩ mahotete gũtambũra mĩrimũ ta prostate cancer ĩrĩa ĩgũmagĩra arũme na kũhota kũmĩtambũra ĩtarĩ ĩratamba makĩria. And we know that men suffer from some very specific conditions that they need to be captured early. So including the prostate cancer, we have quite a number of men who are being screened and being found for benign prostate enlargement, for prostatic cancer. We also have others that are being referred for gut issues, including cancers. So we are able to capture it early and to refer to level 5 facilities. Other issues that we're able to capture are diabetes and hypertension. There are quite a number of patients who are, even though they're on medication, they're not well controlled. So you can find that there are quite a number of patients who have high sugars, high BPs. So we're able to capture them and refer or even manage from here. Nao madagĩtarĩ a meciria makĩhoya athuri gũkorwo makĩyaria na kũmenya hatirĩ ũru mũndũ kwaga gũkorwo atarĩ mwega. Rĩu makĩũria athuri kwĩyumĩria makĩria rĩrĩa ambia gwĩthikĩra, kuona maũndũ matarĩ ho, kwaga mwĩhoko na kũigua ta mũndũ akinyĩte mũico. So we are reminding all the men in Nyeri County na pia ambao wamekuwa hapa na sisi, it's okay not being okay. Mental illness requires the attention that other conditions, other even physical conditions that deserve to reach out. Usikufe peke yako. It's okay not being okay. Always reach out when you experience any symptom, any mental health symptom. Labda unasikia kuji-isolate. You're no longer enjoying the things you used to enjoy before. You might also experience some hallucinations and delusions, kusikia sauti, kuona vitu, you know, the desperation, hopelessness, all that. Those are symptoms that show us that our mental illness is not okay. Magunĩkĩte na ũtungata ũyũ wa mwanya harĩ mwana wa kahĩĩ makĩonekana gũkenga kwao, makiuga mwana wa kahĩĩ no hinya we aririkanwo. Rĩu makĩhoya onokorwo kwahotekeka makoragwo makĩrorwo ndwari ici oro mweri. AMREF na county government ya Nyeri na wahusika wote arĩa mahusikĩte kũrehe ũrigitani ũyũ wa arũme thĩinĩ wa county ya Nyeri. Nĩ tũkenete mũno, ũndũ ũyũ nĩ ũndũ ũkoretwo arũme nĩ ta makoretwo magĩte mũndũ wa kũmarũmbũiya. Rĩu nĩ tũkenete mũno ta athuri na athuri ngũmera meyumĩrie mũno, tondũ kaũndũ karĩ kuoneka chance ĩrĩ kũheanwo nĩ njega mũno, na rĩu nĩ chance ya ũndũ wa kĩrĩa wa bũrĩ, koguo marĩhi gũtirĩ na maraheana nginya ndawa. Rĩu maũndũ macio nĩ mega na nĩ tũkenete ta athuri. Tũhoe ona to mwaka o mwaka, ona mweri o mweri ta athuri no twende nĩgetha tũgaikara twĩmenyete
nigetha mĩrimũ ĩno twĩ nayo mĩingĩ ya mũthiori, cukari, depression ĩyo yothe thire. Kaingĩ na kaingĩ mwana wa kahĩĩ nĩ ariganagĩra mũno, no mũthenya wa ũmũthĩ arĩ na gĩkeno amu thirikari ya kaunti manyitanĩire na gĩkundi kĩa AMREF nĩ mamaririkanĩte na kũmaigĩra mũthenya ũyũ wa mwanya wa gũkorwo makĩmarigita mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩmagũmĩra ta cukari, mĩrimũ ya thakame o ũndũ ũmwe na prostate cancer. Ngĩribotera ceceni ya GTN TV ndĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, njĩtagwo Mũthoni wa Gathu. Garu tukiingira iharo-inĩ nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ agĩte gĩikaro na timu ya mũbira wa magũrũ ya arũme ya Harambee Stars thingira-inĩ wa Iregia mĩaraho ya ũmũthĩ kũrĩa oete mweke ũcio kũmacokeria ngatho nĩ wĩhotori wao ngucanio-inĩ cia CHAN iria irathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ ũndũ ũmwe na bũrũri-inĩ wa Uganda na Tanzania. Na hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ Ruto nĩ akinyanĩirie kĩranĩro gĩake gĩa kũhe nyũmba athaki a timu ĩno ona thengia wao kwaga kũhotana ngucanio ya quarter finals iria mathakire na Madagascar torĩa marĩkanĩire. Ĩndĩ rĩu thirikari nĩ kũrĩha nuthu ya mbeca cia nyũmba ici iria nĩ ciringi mirioni 1 gũkũ nake mũthaki erĩhĩre nuthu ĩyo ĩngĩ ya ciringi mirioni 1 amu o nyũmba ya rumu 2 nĩ ya ciringi mirioni 2. Oho Ruto akiuga angĩkorwo mũthaki ndakũhota kũrĩha mirioni ĩyo 1 thirikari nĩ kũmũhe mweke wa kũrĩha nyũmba ĩyo na njĩra ya mortgage. Finally, to the boys in Harambee Stars, I know that you would have wanted to own a home, but I believe you still will have to own a home. This is how we are going to do it. Yeah? The 2-bedroom house that we had agreed on under our current arrangement in affordable housing costs 2 million shillings. We are going to pay for you half that amount. We're going to pay for you 1 million shillings. You pay the other 1 million, or we will give you a mortgage you can pay over 20 years. And you're going to be paying something, like 2,000 or 3,000 every month. So it is affordable. Nasikia nyinyi vijana? And there is no room for exchanging the house with money. There is only the house. And as I told you, you will choose a house in a town you like. If you want it in Nairobi, if you want it in Mombasa, if you want it in Kisumu, Eldoret, Nakuru, wherever, we are developing housing in every town. In fact, we are developing housing in 200 sites across Kenya. So you have an opportunity to choose which one. For the avoidance of doubt, maybe many people think that we are dishing out affordable houses. No, you pay. And we are going to pay the 1 million for these young people. And they will pay the other 1 million. Because we must be a country that is responsible. And everybody, there is no bending of rules. There is no free lunch. Maybe except this one. Unless somebody maybe start. Finally, to the boys in Harambee Stars, I know that you would have wanted to own a home, but I believe you still will have to own a home. This is how we are going to do it. Yeah? The 2-bedroom house. So thank you very much for your faith and your trust in us. And the most important people to thank is the nation of Kenya, because football is a team sports and it's about 11 players, but you guys made us felt that we were untouchable every time. Acio metagwo Harambee Stars. Ririkana ngucanio ici cia CHAN itithirite ona timu ya Harambee Stars ya Ruto amu muthenya wa rucio ni gwakorwo na ngucanio ya gwetha namba 3 iria kiri gatagati ga timu ya Sudan magithaka na timu ya Senegal, na ni ngucanio iria
yakwa githakiro kiharo-ini kia Mandera Stadium kuria bururi-ini wa Uganda ciarikia kwihanda wega thaa 11 cia hwaini. Naguo muthenya wa Saturday faino gakorwo gatagati ga timu ya Madagascar igithaka na timu ya Morocco. Ngucanio gakorwo igithakirwo kiharo-ini kia Moi Sports Center Kasarani mucini munene wa Nairobi guku bururi-ini witu wa Kenya. Ni ngucanio iria mashabiki a Kenya ni marikitie kugura tigiti wa kiharo kiu giothe already ni sold out hari gwitigira ati ni makorwo magicangira timu iria mundu akorwo agikienda amwatikire na timu ya Kenya igaikorwo igigithaka ngucanio icio. Tugukendithiria uria ukahota uhotani arokorwo ari Morocco arokorwo ari Madagascar uria ukahota ni tuko tukendithiria uhotani. Ngirikiriria ni ati draw ya gikombe kia matu manene nikyo UEFA Champions League etagwo league phase nireketie kurutwo na kuria gukorwo gikumenyithia timu iria kwa igithaka ligi ya kuria Ngeretha igukorwo igithaka na timu iriko mambiririo ni timu ya Liverpool iria gukorwo igithaka uririkane hari league phase o timu ikorwo igithaka ngucanio inyanya na timu cia mbere inyanya hari igakorwo itongoretie hari murugamo wa ligi yo igakorwo igithie imwe kwa imwe hari round of 16 ndi timu kuma namba 9 nginya namba 24 nacio ikorwo igithie kindu gitagwo playoff kana knockout ya playoff na nigetha gutigirira ni makorwo makiona timu ingi inyanya iria gukorwo ikinyitanira na iria na kuingira kindu gitagwo round of 16. Timu ya Liverpool ikorwo igithaka na timu ya Real Madrid, Inter Milan, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, PSV, Marseille, Karabag na timu ya Galatasaray. Na timu ya Arsenal iheirwo timu egwetwo Bayern Munich, Inter Milan, Atletico Madrid, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praha, timu egwetwo Kailata na odoma na timu egwetwo Atletico Bilbao. Timu ya Manchester City ikorirwe kiheo timu ya Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray na AS Monaco. Timu ya Chelsea na igakorwo igithaka na andu magwitwo Bayern Munich, Barcelona, Benfica, Atalanta, timu igwitwo Ajax, timu igwitwo Napoli, Pafos, Rodoma na timu igwitwo Karabag. Na timu ya Newcastle United igakorwo igithaka na andu magwitwo Barcelona, PSG, Benfica, Bayern Leverkusen, PSG, Marseille, Atletico Bilbao na timu igwitwo Union Galaways. Na huko nayo timu ya Tottenham Hotspur igakorwo igithaka na andu magwitwo Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Eintracht Frankfurt, Slavia Praha, Bodo Glimt, Rodomwe, Copenhagen na AS Monaco. Ngucanio ici igakorwo ikiambiriria guthakwo tariki 16 mweri-ini twerekeire wa kenda na fixtures uria ngucanio igakorwo cigithakwo igakorwo ikirekererio muthenya wa Saturday. Koguo gakorwo ukirorera gibindi kia mwigariko iharo-ini nigetha ukorwo ukimenya timu yaku hihi igakorwo ikiambiriria ngucanio ici cia UEFA Champions League igithaka now. Nini ndaumira njitagwo Mureithwe Icura mugene utuko mwega na weekend tandu ikiambagiriria muthenya wa rucio igithina mbere na gukorwo ikimwagirira muno makiria.